Hello everyone. So in the previous class we already covered working as a physicist part. So from this lecture we will be starting our mechanics part. So chapter 1a we will start with motion. Today we will cover two topics. Chapter 1a1 velocity and acceleration and chapter 1a2 motion graphs. Okay? So we also have a presentation for today. So let's go to the presentation. So let's start. ADXL 1A motion, velocity and acceleration. Scalars and vectors. Scalar quantity, a physical quantity that only has size, যে যার শুধু কি থাকবে ম্যাগনিটিউড থাকবে কিন্তু তার কোনো ডিরেকশন থাকবে না। ওকে, এক্সাম্পলস speed, mass, time, etc. Vector quantity, a physical quantity that has both size and direction. So examples acceleration, force, displacement, velocity, moments. Okay, so scalar ki jinish, a scalar is a quantity that is fully described by a magnitude only. It is described by just a single number. Some examples of scalar quantities include speed, volume, mass and time. Now vector quantity, a vector is a quantity that has both a magnitude and the direction. Vector quantities are important in the study of motion. Some examples of vector quantities include force, velocity, acceleration and momentum. So this was about scalars and vector quantities. Now displacement. What is a displacement? Displacement is the straight line distance traveled by a body relative to a given reference. Like this is the starting point. ওকে, সো এখন এটা হলো স্টার্টিং পয়েন্ট। এখন তুমি এখান থেকে এই এন্ড পয়েন্টে যাবা। ইউ ক্যান টেক এনি রাউট, যে তুমি এই যে এখানে যে পাথ দেখানো আছে এই পাথ ফলো করে যাইতে পারো, ওর তুমি এখান থেকে এরকম সারা দুনিয়া ঘুরে এখানে আসতে পারো, যেমনে করে আসো। এখন আফটার ইউ রিচ দ্য এন্ড পয়েন্ট অর আফটার ইউ রিচ আ সার্টেন পয়েন্ট, তোমার ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল পজিশনের একটা স্ট্রেট লাইন কানেকশন করা লাগবে। যে দুইটা পয়েন্ট আছে, এখন দুইটা পয়েন্টকে স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করলেই কি সবচেয়ে শর্টেস্ট ডিস্টেন্স পাবো না? সো ওইটা, সো তাহলে স্টার্ট অ্যান্ড এন্ড পয়েন্টকে আর যে কোনো দুইটা পয়েন্টকে আমরা স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করে যে ডিস্টেন্সটা পাবো দ্যাট উইল বি দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। অ্যান্ড তুমি যত এরকম ঘোরাফেরা করে এরকম আসবা তত তোমার কি ডিস্টেন্সটা ভ্যারি করবে, বাড়তেও পারে কমতেও পারে, কিন্তু ডিস্টেন্স কখনো ডিসপ্লেসমেন্টের চেয়ে কী করতে পারবে না, কম হইতে পারবে না। যে দ্য শর্টেস্ট ডিস্টেন্স ইজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। ওকে, তো এখন এখানের মধ্যে কাজটা কি? অ্যাজ ইট হ্যাজ বোথ আ লেন্থ অ্যান্ড আ ডিরেকশন বিং দ্য ডিরেকশন অফ ট্রাভেল, ইট ইজ আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, SI ইউনিট মিটার। ওকে, নাও speed কি জিনিস? Speed is the rate of change of distance. In other words, the total path length traversed by an object divided by the time taken. Speed equals to total distance divided by total time taken. Speed is effectively a measure of how fast an object is moving. যে একটা অবজেক্ট কত তাড়াতাড়ি মুভ করতেছে ওই জিনিসটার একটা মেজারমেন্ট। সে an athlete completes a lap on a 1000 meter circular track in 6 minutes. So তাহলে his or her average speed will be this, যে distance by time, টাইমটা মিনিটে ছিল, মিনিট থেকে সেকেন্ডে কনভার্ট করা লাগছে। সো এরকম একটা ভ্যালু আসে। নাও এভারেজ ভার্সাস ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড। The speed we calculated previously is clearly an average speed because এটা কি ওভার আ 1000 মিটার ডিস্টেন্স একটা স্পিডের ভ্যালু বের করছে। হ্যাঁ, পুরো 1000 মিটার ডিস্টেন্স ধরে তো সে তার সেম স্পিড মেনটেন করতে পারার কথা না, যেটা ইম্পসিবল আর কি। ওকে, সো তাহলে হোয়াট উই অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেটেড ইজ দ্য এভারেজ স্পিড। নাও it only tells us how fast the athlete was traveling when considering the entire lap or distance. For all we know, he could have been flexing his muscles at the starting line for an entire minute. যে প্রথম 5 মিনিট লাগছে তার টোটাল টাইম, তো প্রথম 1 মিনিট সে তার মাসেলস টাসেল দেখাইতেছে অডিয়েন্সের দিকে, স্পেকটেটররা যারা আছে ওরকম
পার্ট টার্ট নিতেছে আর কি, হ্যাঁ, ওর ফার্স্ট একটু ওয়ার্ম আপ করতেছে, একটু জগিং করতেছে, এইসব। ওকে, in contrast, instantaneous speed tells us how fast an object is traveling at a particular moment or instant, যে একটা সার্টেন মোমেন্টে আর একটা সার্টেন টাইমে একটা অবজেক্ট কত স্পিডে ট্রাভেল করতেছে, দ্যাট ইজ দ্য ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড। ওয়েজ টু মেজার দিস হবে এটা। ওকে, ওয়েজ টু মেজার দিস ইনক্লুড লাইট গেটস, যেটার আমরা প্রসিডিওর ও লেভেলসেও পড়ছি। ওকে, অ্যান্ড মোশন সেন্সার্স, এগুলা কি করতে পারে, দে ক্যান গিভ আস দ্য ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড অফ অবজেক্টস। ওকে, সো তাহলে এক্সাম্পল, দ্য স্পিড গানস ট্রাফিক কপস ক্যারি অ্যারাউন্ড, ওগুলা কি মোশন সেন্সার। অলরাইট, তা এখন লেটস ওয়াচ আ ভিডিও অন অ্যাসেলারেশন অ্যান্ড ভেলোসিটি। Hey, it's Professor Dave. Let's discuss position, velocity, and acceleration. He knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. In physics, we will often be asking questions like, where is an object? Which way is it moving? And how fast? To discuss the answers to these questions, we will frequently utilize the concepts of position, velocity, and acceleration. So before we go any further, let's define these terms. Position is simple. It's just where an object is in space. Usually this is discussed with some kind of reference point or axes in mind, and we might express the position of an object as being some distance from this reference point in meters. Velocity is the change in position over time. So if this object travels 5 meters in 5 seconds, it is traveling at a velocity of 1 meter per second. And acceleration is the change in velocity over time. So if this object starts at a standstill and over 5 seconds gradually speeds up to 5 meters per second, then it is accelerating at 1 meter per second, or 1 meter per second squared. So that's how we define position, velocity, and acceleration. Now let's discuss each of these in more depth. When we talk about position, we could discuss distance or we could discuss displacement. The difference here is that distance is a scalar, while displacement is a vector. Let's say you and your friend get dropped off by the school bus at this intersection, and your house is here. Your friend begins to walk down the street and up the driveway, like a normal person. But you find yourself so overcome with excitement to play video games that you decide to plow through the yard in a straight line to the door. Your friend has to walk 20 meters down the street and 7 meters up the driveway for a total of 27 meters. So, using the Pythagorean theorem, we find that you only had to walk about 21.2 meters, and you probably got there a little sooner. What we can say is that you walked different distances, which are represented by these scalar values, but you both had the same displacement because you ended up in the same spot at the front door. This vector, which follows the straight line path, is the displacement vector for both of you, and we can report your position with x and y coordinates like this, 20, 7. Or we could report the magnitude of the displacement vector, which will be equal to the shorter distance you traveled, and calculate the angle off the horizontal using trig functions if we desire, in order to report the direction of the vector. Next, let's look at velocity, which is the rate of change in position. Most people assume that the words speed and velocity are synonyms, and in everyday language they are. But the difference in physics is that speed is a scalar and velocity is a vector. If a group of kids are playing hide and seek and they all run away from the seeker in different directions, it is possible that they all run at the same speed because speed only has magnitude and no direction. So they could all run at a speed of 3 meters per second if they are quick little devils. But each kid would have a unique velocity vector that has a magnitude of 3, but also describes the direction of motion, most likely using the seeker standing still as the point of origin. Velocity vectors will be extremely important as we move forward with kinematics, where we will study the motion of objects. In general, average speed can be calculated by taking the distance traveled by an object and dividing by the time it took to do so. So if you walk
85 meters in 46 seconds, you are walking at an average speed of 1.85 meters per second. To find average velocity, you can do the same, but you would have to divide displacement by time. Lastly, we have acceleration, which is the rate of change in velocity. This is always a vector because acceleration must occur in a particular direction. If you are in a car that is standing still and you press on the gas, the car will begin to move forward with a fixed acceleration. It might accelerate slowly, so the vector may be on the shorter side, but this constant acceleration will cause the velocity to increase at a fixed rate. Let's say an additional meter per second every second. So over 5 seconds, it will reach a velocity of 5 meters per second. Let's say you see a skunk in the middle of the road. It's your most favorite animal, so you slam on the brakes. We can describe this as a deceleration, which is an acceleration in the negative direction. Since you are going from a moderate speed to a standstill in a very short amount of time, this vector will be quite long and pointing back towards the origin. Now we understand distance and displacement, speed and velocity, and acceleration, and we can categorize these as being either scalars or vectors. Before we finish, let's look at a moving object like this marble rolling to a stop and visualize all three of these vectors as the object moves. First, with displacement, this vector will just elongate as the marble rolls and will span the distance traveled. For velocity, the vector will point forward as the velocity is positive since it is moving in the forward direction, and the vector will move along with the marble, but it will decrease in magnitude as the marble slows down, until eventually disappearing when the marble comes to a rest, where it has zero velocity. And then for acceleration, the vector points in the negative direction, since velocity is decreasing or becoming smaller per unit time. But it will be constant in magnitude, since this is a constant deceleration due to friction from the surface it's rolling on. We can view all three of these at once, just to drive things home. Make sure you understand the magnitude and direction of each of these vectors at each moment in time. Let's check comprehension. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. Support me on Patreon so I can keep making content. And as always, feel free to email me, ProfessorDaveExplains@gmail.com. Okay, now after this video, we will be starting motion graphs. Okay, এখন এই মোশন গ্রাফের এখানে আমরা একটা ভিডিও দেখব একটু পর, বাট বিফোর ওয়াচিং দ্যাট, ওকে, বিফোর ওয়াচিং দ্যাট আই ওয়ান্ট টু ক্ল্যারিফাই সামথিং সো দ্যাট তোমাদের ভিডিওটা বুঝতে ইজি হয়। অলরাইট, সো আমরা একটু নোটে ফেরত যাই, ওখানের মধ্যে তোমাদেরকে কয়টা জিনিস ক্লিয়ার করে রাখি। ফার্স্ট অফ অল একটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে, a straight line has a constant gradient. ওকে, একটা স্ট্রেট লাইনের গ্রেডিয়েন্ট কি থাকে? কনস্ট্যান্ট থাকে অর ফিক্স থাকে। অলরাইট, সো তার মানে একটা স্ট্রেট লাইনের গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু চেঞ্জ হয় না। সো তার মানে একটা গ্রাফ, একটা স্ট্রেট লাইন মানে কি তার গ্রেডিয়েন্টটা কনস্ট্যান্ট। ওকে, তো তাহলে একটা কার্ভ লাইন কি হবে? A curved line has a variable gradient, which means তার গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু কি করতে থাকে? চেঞ্জ হইতে থাকে। তার ডিফারেন্ট পজিশনে তার গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু কি হয়? ডিফারেন্ট হয়। সো তাহলে স্পেসিফিক যে কোনো একটা পয়েন্টের জন্য আমরা একটা কার্ভের যদি কি করতে চাই? গ্রেডিয়েন্ট বের করতে চাই, উই হ্যাভ টু ড্র আ ট্যানজেন্ট। ওকে, সো এইগুলা জিনিস তোমরা ও লেভেলস অলরেডি পড়ছো, বাট স্টিল এইগুলা কয়টা জিনিস আমি বলে রাখতেছি যেন তোমাদের ভিডিওটা দেখে ইজিলি বুঝতে পারো সব। হ্যাঁ,
দেন আমাদের আরেকটা জিনিস, মনে করো দিস ইজ আওয়ার রেফারেন্স পয়েন্ট, ওকে, দিস ইজ আওয়ার রেফারেন্স পয়েন্ট, দিস ইজ আওয়ার স্টার্টিং পয়েন্ট, স্টার্টিং পয়েন্ট অর রেফারেন্স পয়েন্ট, যেটাই তুমি কনসিডার করতে চাও। দিস ইজ আওয়ার রেফারেন্স পয়েন্ট and we will be defining a certain direction, like if we go towards right, okay, if we go towards right this will be positive direction, okay, যে right direction এ গেলে towards right যদি মুভ করি the displacement will be positive, towards right যদি velocity থাকে the velocity will be positive, towards right যদি আমাদের অ্যাসেলারেশনটা থাকে the acceleration will be positive, okay, and যদি আমাদের টুয়ার্ডস লেফট, হ্যাঁ, যদি আমাদের টুয়ার্ডস লেফট অর আমরা যদি এখানে এটা না দিয়ে ভিডিওতে যেটা তোমাদেরকে বলবে মেইনলি যে টুয়ার্ডস দ্য রেফারেন্স পয়েন্ট, যে আমাদের ডিরেকশনটা যদি টুয়ার্ডস লেফট হয় তো তার মানে কি পয়েন্টিং টুয়ার্ডস দ্য স্টার্টিং পজিশন, ওকে, সো তাহলে this is moving away and this is moving toward, ওকে, সো ভিডিও তো তোমাদেরকে বলবে এখানের মধ্যে যে মুভিং টুয়ার্ডস যদি হয়, হ্যাঁ, মুভিং টুয়ার্ডস যদি হয় সো তাহলে কি নেগেটিভ ভেলোসিটি, রাইট, যে অপোজিট ডিরেকশনে মুভ করতেছে, যে টুয়ার্ডস লেফট যদি মুভ করে সো তাহলে কি ভেলোসিটি হবে নেগেটিভ, আর যদি কি থাকে মুভিং অ্যাওয়ে থাকে সো তাহলে এখানে কি পজিটিভ ভেলোসিটি, অলরাইট। অ্যান্ড যদি ব্যাপারটা এরকম হয়, কেমন হয় এটা তোমরা স্টুডেন্ট বুকের মধ্যে পাবা, যে যদি ব্যাপারটা এমন হয় যে রেফারেন্স পয়েন্টের এদিকে ফার্স্টে গেল, দেন সে এখানে টার্ন নিতেছে, সো এখন এইখানে তার কি ছিল, এখানে ছিল পজিটিভ ভেলোসিটি, যে ইট ওয়াজ মুভিং টুয়ার্ডস রাইট, দেন সে ডিসিলারেট করতেছে, দেন সে কি করলো এখন টুয়ার্ডস লেফট মুভ করতেছে, সো টুয়ার্ডস লেফট যদি মুভ করে সো তাহলে কি এখানে তার ভেলোসিটি কি হবে নেগেটিভ হবে, দেন সে আরও মুভ করতে করতে রেফারেন্স পয়েন্টের এখানে আসলো, সো তাহলে সে যেখান থেকে স্টার্ট করছিল ওই রেফারেন্স পয়েন্টে আবার ফেরত চলে আসছে, সো তাহলে এখানে তার ডিসপ্লেসমেন্ট কত, 0। এখন সে যদি এই পজিশন রেখে আরও পিছে চলে যায় সো তাহলে কি এখানে তার ডিসপ্লেসমেন্টটা কি হবে, এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট উইল বি নেগেটিভ। এটা আমরা স্টুডেন্ট বুকের থেকে গ্রাফ একটা দেখব, ওকে, এটা ভিডিওতে পাবা না কিন্তু স্টুডেন্ট বুকে পাবা নেগেটিভ ডিসপ্লেসমেন্টের কাহিনীটা, ডিসপ্লেসমেন্টটা কি হবে নেগেটিভ হবে, সো এটাতে আমরা ফেরত আসবো। সো ফর নাও যেসব জিনিস তোমাদের মাথায় রাখা লাগবে, যে একটা স্ট্রেট লাইন মানে কনস্ট্যান্ট গ্রেডিয়েন্ট, একটা কার্ভ মানে ভেরিয়েবল গ্রেডিয়েন্ট, ওকে, মুভিং অ্যাওয়ে মানে পজিটিভ ভেলোসিটি, মুভিং টুয়ার্ডস মানে কি মুভিং টুয়ার্ড মানে মুভিং টুয়ার্ড দ্য অরিজিনাল পজিশন, সো তাহলে দিস ইজ নেগেটিভ ভেলোসিটি, হ্যাঁ, যে মুভিং ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন, অলরাইট। নাও লেটস গো টু দ্য প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ওয়াচ দ্য ভিডিও। সো দিস ইজ দ্য ভিডিও। Welcome to the video lesson on physics motion graphs. The objective of this lesson is to understand the relationships of distance time, velocity time, and acceleration time graphs, and to be able to sketch those graphs for almost all the major types of motions that we'll see in this course. Let's start by taking a look at the types of graphs that we can draw and the information that we can get from them. We start with the distance or displacement or position, all the same thing with regards to the graphs. So distance, displacement, position versus time graphs. The symbol that we'll be using for distance, displacement, position is x, and the symbol that we'll use for time. So for us, the distance time graph will be an x versus t graph. What can we get from them? We can, of course, the easiest thing we can get is we can get the distance at any given time just by going down to the time axis, going up to the best fit line, and then over to the left, find out how far it's going, how far it's traveled,
at some given time. We can also get the average velocity from the slope of the straight line. These two keywords go together, average velocity and slope on a distance time graph. And we can also get the instantaneous velocity from the slope of the tangent line to the curve at that point. So if our best fit line is not a straight line and it's a curve instead, you can see how we can't get average velocity from that because the velocity is changing, but we would be able to use a tangent line and get the instantaneous velocity using the slope of the tangent. And I'll demonstrate that for you later. Our next type of graph is the velocity or speed, and the same symbol we use for that is V versus time graphs, again t, so a VT graph. And what can we get from those? The easiest, of course, again, velocity time graph is the velocity at any given time. Similarly, we get average acceleration from the slope of the straight line. And one thing that is commonly tested is finding the displacement of the object by finding the area between the line and the time axis. Okay, they really like to test that one. Okay, our last type of graph is the acceleration versus time graph. Our symbol for acceleration is A, and of course versus t, so these would be AT graphs. And what can we get from them? Only the acceleration at any given time. They're the most limited type of motion graph that we can get as far as the information we can attain from them. And again, I'll demonstrate this for you as we start to do the various graphs for all the types of motion. Let's move on to that, and let's take a look. And what we're going to do for each of these motion scenarios or situations, we're going to draw the XT, VT, and AT graph, one right under the other, so that we have a good understanding of the differences between the graphs and what they communicate to us. So we're going to start with an object at rest. We're going to start easy and work our way towards the harder scenarios. So for an object at rest, if an object is just standing there, that means that its position wouldn't be changing. And as time goes forward, so you could pick any spot, and what this of course means is that the distance is not getting bigger or smaller as time progresses. Okay? Well, if an object is at rest, that means its velocity is 0, and where the time axis intersects here on the y-axis would be where where velocity is 0. So we would have a VT graph that has a horizontal straight line on the time axis. If there's no velocity, there's no acceleration, so it also has a 0 AT graph, a horizontal line on the time axis. Okay? We now go to an object moving at constant velocity away. What does that mean? That means the velocity is constant, but the distance is increasing over time. So this, of course, would be a straight line sloped upward. And this, if you take a look, the x numbers are getting bigger while time is moving in a positive direction. That's the only direction time can move. Okay? And the fact that the line is straight means that the rate of change of the displacement or distance is staying constant. And of course, that means constant velocity. If that's true, then on our VT graph, we're going to have some non-zero velocity over that same time interval, and it should be obvious to us that that velocity remains constant. You notice here that this horizontal line is above the time axis. The slope of this line is positive up here on the XT graph, so our velocity is positive on our VT graph. We still are not accelerating. This object is not speeding up or slowing down, so its acceleration value is 0. So this would be a horizontal line on the time axis.
Moving on to our next scenario, object moving at constant velocity toward. Well, constant velocity means our line is going to be straight. Toward means that our x numbers, our distance numbers, are going to be decreasing. So this would be a straight line, negatively sloped, showing that our x value is decreasing as time is increasing. Straight line indicating to us that the rate of change of that distance is remaining constant, therefore constant velocity. Well, constant velocity again means that we're going to have a horizontal straight line. This time though, our horizontal straight line is below the time axis. The slope of this line is negative, indicating negative velocity, meaning that it's going toward. So the first lesson we pick up here on VT graphs is that when your line is above the time axis for a VT graph, that means the object is moving away from the point of origin. And when the line is below the VT graph, the object is moving toward the point of origin. Huge point for you to remember there. Our object is still not accelerating, so its a value is 0. So again, we have a horizontal line on the time axis at which a equals 0. Okay, next we go constant object moving at constant acceleration away. That means this object is speeding up, and if it's moving away from the point of origin, that the x numbers, the distance numbers, are getting larger. This will result in a curved line that looks something like that, and curved upward means that it's getting faster. I'll demonstrate why for you here in a second. And away indicated by the fact that the x numbers are getting bigger as time increases. Okay, now why is this a curved upward line like this and not a curved upward line like I just demonstrated with the pen? Okay, if we take our tangent line, which I'm going to grab a tangent line down here and bring it up. We start out at the beginning here. Tangent line being a line that touches the curve only in one spot. You can see that at this particular spot, the slope of this tangent line would be 0. So this object had started from rest. However, when we go here and we draw our tangent line, now we have a positive slope for that tangent line. What does that mean? Positive velocity means the object has gotten faster. When we move upwards and higher on the graph, what's happening to our tangent line? Our tangent line slope is getting steeper. That means the speed is increasing. That means our object is accelerating. If we were to do the other line, and we'll have that scenario later, you would see that the slope would be decreasing, showing that the velocity is decreasing. Okay? All right, object moving, constant acceleration away. So that is going to be a straight line on our velocity graph, positively sloped. And that would indicate to us, of course, that the velocity is increasing over at a constant rate, therefore constant acceleration. And as we reviewed earlier, it's above the t-axis, indicating to us that the object is moving away from the point of origin. Now we do have a non-zero a value, and because the slope of this line is positive, that would be positive acceleration. So whatever that acceleration would be the y-intercept for this line, okay, and a horizontal line above the t-axis because acceleration is positive. Going to our next scenario, object moving at constant acceleration toward. Okay,
This, of course, means that the speed is increasing, but we're losing distance getting closer to the point of origin. Okay? So this line would look something like this. Slope downward. Try to draw a better curve than I can with my pen here on the screen. Okay? For the VT graph, sorry about that. For the VT graph, constant acceleration means we're going to have start from rest and get faster, so the V numbers have to be getting bigger, but we're moving toward the point of origin, so we're below the time axis. So our V number is getting bigger, but being below the line means our line is sloped downward like this. Notice that the V number is getting bigger, meaning constant acceleration, toward below the time axis. Here we have a negatively sloped line. The slope of this is the acceleration, of course. So our acceleration would be a straight horizontal line below the time axis. Okay? Now shifting back to our next scenario, constant deceleration away. This means this object is slowing down, but the x numbers are getting bigger. This would be a curve that looks something like this. Okay? And you can see if you did slopes of tangents that the tangent line slopes would be decreasing as the x numbers get bigger. Okay? Our velocity time graph is going to be a speed that's decreasing at a constant rate, but we're away, so we're above the time axis. So decreasing at a constant rate, above the time axis. Again, this is a negatively sloped line, so we're going to have a horizontal line of constant acceleration below the time axis. You can clearly see why acceleration time graphs are so limiting, because both of these have the same acceleration time graph, but they are completely different motions. Okay, object moving at constant deceleration toward, what would this curve look like? Well, toward means the x numbers are getting less. Slowing down means the slopes of our tangents would be getting less. So this would result in a curve like this. Our velocity graph is going to take the shape of below, decreasing V numbers, so getting closer to 0. And then that's a positive acceleration because the slope of this line is positive. So we would have a horizontal line showing constant acceleration above the time axis. Okay? All right. Last one. Object thrown straight up, which returns to the thrower. This is going to be a combination of two graphs we've already done. This object increases in distance going away from the ground but slows down, comes to rest, and then returns to the thrower's hand. Should be a nice hill here, showing that it speeds back up but loses x distance. Okay, so now that we have watched the video, ওখান থেকে তোমাদের ওই জিনিসগুলো সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা। অনেকগুলি সিচুয়েশন ভিডিওতে কভার করা হয়েছে। The video have already been very long. Now এখানের মধ্যে দেখো রিলেশনশিপ বিটুইন কোয়ান্টিটি টাইম গ্রাফস, যে এই যে আমাদের ভেলোসিটি টাইম গ্রাফটা আছে না, দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ ফাউন্ড বাই টেকিং দ্য এরিয়া অফ আ ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ। এই যে আমাদের ভেলোসিটি ভার্সেস টাইম গ্রাফের এরিয়া আমাদেরকে কি দিবে? ডিসপ্লেসমেন্ট দিবে। সো এখন এখানে দেখো যে এই পার্টের এরিয়া কত? 3, এই পার্টের এরিয়া কত? 6, এই পার্টের এরিয়া কত? 4.5, এই পার্টের এরিয়া হলো 2, আর এই পার্টের এরিয়া কত? 2। সো এখন পজিটিভ অ্যাক্সিস অফ দ্য ভেলোসিটি এটা কি? পজিটিভ অ্যাক্সিস অফ দ্য ভেলোসিটি এটা ছিল মুভিং অ্যাওয়ে, রাইট? মুভিং অ্যাওয়ে টাইমে কি ভেলোসিটির পজিটিভ অ্যাক্সিসে, অ্যান্ড মুভিং টুয়ার্ডসের সময় কি নেগেটিভ অ্যাক্সিস অফ দ্য ভেলোসিটি। সো তাহলে ওভারঅল ডিসপ্লেসমেন্ট কি হবে? 3 + 6, সরি 3 লিখছি ভুলে, 3 + 6 + 4.5, অ্যান্ড নেগেটিভ ডিরেকশনে কতটুকু মুভ করছে?
2 and 2. So তাহলে here the displacement is 3 plus 6 plus 4.5 minus 2 minus 2, that is 9.5. So overall displacement কত? অরিজিনাল পজিশন থেকে ওভারঅল ডিসপ্লেসমেন্ট হবে 9.5 মিটার। অ্যান্ড এখানে ভিডিওতে ওখানে মধ্যে বলা ছিল, এইটাতেও আরেকটা ইজি একটা মনে রাখার ওয়ে, যে ডিসপ্লেসমেন্ট, ভেলোসিটি অ্যান্ড অ্যাসেলারেশন, স্লোপ অফ দ্য লাইন, ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফের স্লোপ ভেলোসিটি দেয়, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের স্লোপ অ্যাসেলারেশন দেয়। ওকে, দেন এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ, অ্যাসেলারেশন টাইম গ্রাফের এরিয়া ভেলোসিটি দিবে, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের এরিয়া ডিসপ্লেসমেন্ট দিবে। ওকে, সো দ্যাটস হাউ ইট গোজ, যে স্লোপ কি দিবে, ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফের স্লোপ দিবে ভেলোসিটি, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের স্লোপ দিবে অ্যাসেলারেশন, দেন এরিয়ার জন্য অ্যাসেলারেশন টাইম গ্রাফের এরিয়া দিবে ভেলোসিটি, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের এরিয়া দিবে ডিসপ্লেসমেন্ট। ওকে, সো তাহলে দিস ওয়াজ দ্যাট। এখন আমরা একটা ক্ল্যারিফিকেশনের জিনিস দেখে নিব, যে ভেলোসিটি, স্পিড, ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড ডিস্টেন্স, এগুলোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। আ বিট অফ ক্ল্যারিফিকেশন হিয়ার। Often arises confusion on what differences the terms distance and displacement and speed and velocity imply when it comes to motion graphs. Since distance is always positive, distance তো কখনো নেগেটিভ হতে পারে না, because it does not depend on direction. Okay, a distance time graph must always remain above the time axis, যে distance time graph always কি থাকবে, টাইম অ্যাক্সিসের উপরে থাকবে, মানে it will always exist on the positive distance axis, ডিস্টেন্সের নেগেটিভ অ্যাক্সিস বলতে কিছু নাই। ওকে, the slope of a distance time graph gives speed, distance time গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাদেরকে স্পিড দেয়, নট ভেলোসিটি। ইন কন্ট্রাস্ট ডিসপ্লেসমেন্ট বোথ পজিটিভও হইতে পারে, নেগেটিভও হইতে পারে, ডিপেন্ডিং আপন দ্য ডিরেকশন, কোন দিকে যাচ্ছে, টুয়ার্ডস দ্য রেফারেন্স পয়েন্ট অর অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য রেফারেন্স পয়েন্ট। হিয়ার দ্য গ্রেডিয়েন্ট গিভস ভেলোসিটি, তো তার মানে ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট কি দেয়, ভেলোসিটি দেয়। সেম ওয়েতে দ্য স্লোপ অফ আ স্পিড টাইম গ্রাফ অনলি গিভস দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য অ্যাসেলারেশন। ওকে, অ্যান্ড অ্যাসেলারেশনটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ, ওই জিনিসটা আমরা বলতে পারবো না আনলেস ইট ইজ আ ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ। যে ভেলোসিটি ইজ আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, তো তাহলে তার গ্রাফ থেকে আমরা গ্রেডিয়েন্ট থেকে কি পাবো, অ্যাসেলারেশন পাবো উইথ আ সাইন, হুইচ মিনস পজিটিভ অর নেগেটিভ, ওই জিনিসটা আমরা বের করতে পারি। ওকে, অ্যাজ ইউ ক্যান সি, ক্যালকুলেশনস উইথ স্কেলার্স অ্যান্ড ভেক্টরস গিভ ডিফারেন্ট রেজাল্টস। সো দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাড ফর মোশন গ্রাফ। এই প্রেজেন্টেশনের একটু পরে মোশন গ্রাফের আরেকটা ছোট পার্ট আছে, বাট দ্যাট উইল বি আ হোমওয়ার্ক। বাট বিফোর দ্যাট তোমাদের স্টুডেন্ট বুকে কী কী জিনিসগুলি কাভার করলাম ওই জিনিসগুলো আমরা দেখায় রাখি। ফার্স্টে টপিক 1 মেকানিক্স, 1A মোশন, এটা আমরা হেডিং তো দিলাম অলরেডি। নাও ভেলোসিটি অ্যান্ড অ্যাসেলারেশন, এক্সপ্লেইন দ্য ডিস্টিংশন বিটুইন স্কেলার অ্যান্ড ভেক্টর কোয়ান্টিটিজ, আমরা ভিডিওতে কাভার করছি। distinguish between speed and velocity and define acceleration, এটাও কভার করা হয়েছে। যে অ্যাসেলারেশনটা কি, রেট অফ চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি, ওইটা ভিডিওর ভিতরে যে এমবেডেড ভিডিও ছিল ওখানের মধ্যে আছে। ক্যালকুলেট ভ্যালিউজ ইউজিং ইকুয়েশনস অফ ভেলোসিটি অ্যান্ড অ্যাসেলারেশন, দ্যাট অলসো উই নো ফ্রম ও লেভেলস। ওকে, সো এখন তোমাদের যে কাজটা থাকবে, যে চেক পয়েন্টের কোশ্চেন্সগুলি উইল বি ইয়োর হোমওয়ার্ক। অলরাইট, দেন মোশন গ্রাফস। এই মোশন গ্রাফসের মধ্যে ইন্টারপ্রেট ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফস, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফস অ্যান্ড অ্যাসেলারেশন টাইম গ্রাফস, মেক ক্যালকুলেশন ফ্রম দিস গ্রাফস, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনস অফ অ্যাসেলারেটেড মোশন। সো নাও এখানের মধ্যে দেখো যে ডিস্টেন্স টাইম গ্রাফটা দেখছো, এখানে একটা সার্টেন মোশনের জন্য, এটা তোমরা মোশনটা এটা স্টুডেন্ট বুক থেকে পড়বা, যে কোনো পয়েন্টে যদি না বুঝো আমাকে ইনবক্স করবা, আমি বুঝাই দিব। ওকে, তো এখন এখানের মধ্যে কাজটা কি, যে ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম, ডিস্টেন্স টাইম গ্রাফটা দেখো অলওয়েজ অন দ্য পজিটিভ অ্যাক্সিস। সেম মোশনের জন্য সেম মোশন, কিন্তু সেম মোশন বাট ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফটাই কি, the displacement decreases, it goes in the negative direction, then it again comes back to the original position, but এই জিনিসটা কিন্তু ডিস্টেন্স টাইম গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করা হয় নাই। সো তাহলে এগুলো হলো আমাদের ডিফারেন্ট গ্রাফের রিপ্রেজেন্টেশনের ডিফারেন্স। সো ইউ মাস্ট গো থ্রু দ্য স্টুডেন্ট বুক অ্যান্ড
নো অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দেম, অ্যান্ড যেটা বললাম যে কোনো প্রবলেম ফেস করলে আমাকে বললে আমি বুঝাই দিব। দেন ইন দ্য সেম ওয়ে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের এখানের মধ্যে যে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ থেকে আমরা কি পাইতে পারি, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ থেকে উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ ইট। এখন এই প্র্যাকটিক্যাল স্কিলের এইটা আমরা এখন করব না, এটা আমরা ইউনিট 3 এর জন্য কারেন্টলি রেখে দিছি। ওকে, ইউনিট 3তে আমাদের কোর প্র্যাকটিক্যাল নাম্বার 1 এর মধ্যে এখানে থাকবে যে ফাইন্ডিং দ্য ভ্যালু অফ জি। ওকে, কিভাবে আমরা বের করতে পারি। নাও ফর ওয়ান থিং, যে তোমাদের স্টুডেন্ট বুকের অ্যাসেলারেশন টাইম গ্রাফের মধ্যে এখানে দেখো একটা ইন্টারেস্টিং গ্রাফ দেওয়া, দ্যাট ইজ ফর আ প্যারাশুটিস্ট। ওকে, this is for a parachutist or this is for an object that reaches terminal velocity. What happens যে আমরা একটা অবজেক্টের ইনিশিয়ালি টার্মিনাল ভেলোসিটি, তো আই হোপ তোমাদের সবার মনে আছে, ও লেভেলসে অনেক ডিটেলসে এটা তোমাদের পড়ানো হয়েছিল। সো একটা অবজেক্টের ইনিশিয়ালি কি শুধু ওয়েট আছে নিচের দিকে, সো তাহলে দেয়ার ইজ অ্যান আনব্যালেন্সড ফোর্স ইন দ্য ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন, রাইট? সো এই ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে আনব্যালেন্সড ফোর্সের জন্য সে কী করবে, ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে অ্যাসেলারেট করবে। Now if we consider the downward direction to be negative direction and upward direction to be positive, so তাহলে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন যদি নেগেটিভ হয়, আচ্ছা একটা জিনিস তোমাদেরকে বলে দেই যে ফিজিক্সের জন্য ফ্রম নাও অন উই উইল বি ইউজিং অ্যাসেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি অ্যাজ 9.81 নট 10। ওকে, ও লেভেলসে 10 ইউজ করে আসছে, ওইটা এখন বাদ। এখন আমরা ফিজিক্সের জন্য অ্যাসেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি ইউজ করব কত, 9.81, অ্যান্ড m1 যখন করবে m1 এর মধ্যে 9.8 নট 9.81, ওখানে কত পাবা, 9.8। ওকে, সো এই জিনিসটা মনে রাখবা যে অ্যাসেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি ফ্রম নাও অন ইজ 9.81। ওকে, অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন নেগেটিভ ধরতেছে দেখে -9.81। এখন যত অবজেক্টটা নিচে অ্যাসেলারেট করবে তত কি এয়ার রেজিস্ট্যান্স কাজ করা শুরু করবে। সো এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়তে 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 একসময় কী করবে, ওয়েটটাকে ব্যালেন্স করে ফেলবে, রাইট? তো ওয়েট যদি ব্যালেন্স হয়ে যায় তখন আনব্যালেন্সড ফোর্স কত হবে, 0। যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স আর ওয়েট সমান সমান হয়ে গেলে আনব্যালেন্সড ফোর্স কত হবে, 0 হবে। তো আনব্যালেন্সড ফোর্স যদি 0 হয় অ্যাসেলারেশন হবে 0। অ্যাসেলারেশন 0 হইলে এই যে অ্যাসেলারেশন টাইম গ্রাফ কত হয়ে গেছে, অ্যাসেলারেশনের ভ্যালু 0 হয়ে গেছে। সো ইনিশিয়ালি দ্য অ্যাসেলারেশন ওয়াজ নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম উইচ ওয়াজ 9.81। দেন এটা যত এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়তেছে অ্যাসেলারেশন কমতেছে, ইভেনচুয়ালি যখন দুইটা সেম হয়ে গেছে তখন অ্যাসেলারেশন হয়ে গেল কত, 0। সো তাহলে এইটা ছিল এই গ্রাফ। সো স্টুডেন্ট বুকের এই পার্ট পুরাটা তোমরা নিজেরা ফার্স্টে রিডিং পড়বা, দেন যে কোনো প্রবলেম হলে পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করবা। দেন অ্যাগেইন দিস আর দ্য চেক পয়েন্ট কোশ্চেন্স, যেগুলি তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে, যেটা তোমরা জমা দিবা। ওকে, এখন এগুলা তো হোমওয়ার্ক গেলই, দেয়ার ইজ অলসো আ স্পেশাল হোমওয়ার্ক, যে জিনিসটা তোমাদের লাগবেই লাগবে ফর দ্য নেক্সট ক্লাস লেকচার, আমরা ওই জিনিসটা কাভার করব। ওকে, এই মোশন গ্রাফের এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, তো এর জন্য আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস বুঝে 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 আগাইতে হবে। অলরাইট, মোশন গ্রাফ আস্তে আস্তে করে অ্যাবজর্ভ করতে পারতে হবে, বিকজ এগুলো আমাদের অনেক বেশি মার্ক ক্যারি করে। ওকে, তো এখন এখানের মধ্যে কাজটা কি, তোমাদের আরেকটা হোমওয়ার্ক থাকবে। অ্যানাদার হোমওয়ার্ক উইল বি অন বাউন্সিং বল। ওকে, অ্যানাদার গ্রাফ অন বাউন্সিং বল, সরি, বাউন্সিং বল গ্রাফ। অলরাইট, বাউন্সিং বল গ্রাফ অ্যাজ ইন আমি বাউন্সিং বলটা, সরি, বাউন্সিং বলটা এখানের মধ্যে একে দেখাইতেছে অ্যাকচুয়ালি মোশনটা কেমন। সো দ্য বল কামস ডাউন, ওকে, দ্য বল ইজ অ্যাট আ সার্টেন হাইট, যে ইনিশিয়ালি সে এই হাইটে আছে, দেন সে এরকম নিচে নামলো, নিচে নেমে সে কি করবে, বলটা এরকম প্রথমে কি হবে, বলটা গ্রাউন্ডে হিট করার পর সে কী করে, ফার্স্টে একটু ডিফর্ম হয়, হ্যাঁ, যে বলটা ফার্স্টে একটু ডিফর্ম হয়, ইট হ্যাজ আ সার্টেন ইম্প্যাক্ট টাইম। ওকে, যে সে গ্রাউন্ডে ফার্স্টে ধাক্কা খেয়ে দেন সে গ্রাউন্ডে একটু ডিফর্ম হবে, দেন সে আবার কি করবে, রিবাউন্ড করবে। সো ইট রিবাউন্ডস, বাট বাউন্সের সময় সে কী করছে, এই যে সে
ডিফর্ম হইলো অ্যান্ড আবার আগের পজিশনে ফেরত আসলো অ্যান্ড যখন নাকি গ্রাউন্ডে হিট করছে তখন একটু সাউন্ড এনার্জি প্রডিউস হয়েছে অ্যান্ড হিট এনার্জি প্রডিউস হয়েছে, যার জন্য সে কি ফাইনালি বাউন্স করার পর আগে যে হাইট থেকে পড়ছিল ওই হাইট পর্যন্ত সে রিচ করতে পারে নাই। দেন ইট অ্যাগেইন কামস ডাউন, অ্যাগেইন ডিফর্মস, ওকে, অ্যাগেইন লুজেস সাম এনার্জি, দেন বাউন্সেস অ্যাগেইন, কিন্তু অ্যাগেইন টু আ লোয়ার হাইট দেন বিফোর, দেন আবার নিচে ফেরত আসবে, এরপরে আবার এরকম ডিফর্ম হবে, এরপরে আবার সে আরেকটু উপরে উঠবে। অলরাইট, সো নাও ফর দিস মোশন, ওকে, নাও ফর দিস মোশন যে আমাদের গ্রাউন্ডটাকে আমরা রেফারেন্স ধরতেছি, সো গ্রাউন্ড ইজ জিরো ডিসপ্লেসমেন্ট, সো গ্রাউন্ডের ডিসপ্লেসমেন্ট হবে জিরো। সো গ্রাউন্ড যদি জিরো ডিসপ্লেসমেন্ট হয় দিস উইল বি লাইক, এখানের মধ্যে ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট হলো এইচ, ওকে, ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট হলো এইচ। সো তাহলে তোমাদেরকে আমি ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফের একটা ইয়েটা এঁকে দেই, যে ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ উইল বি লাইক দিস, যে ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ, ওকে, ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফটা কেমন হবে? ইট উইল বি starting from a height h, then it will fall down, sorry, এটা আমি উপরের ডায়াগ্রামের সাথে প্রপোর্শনেট করে আঁকি। অলরাইট, সো এখন এখানের মধ্যে কাজটা কি করব দেখো, এখানের মধ্যে কাজটা আমরা এরকম করব যে the ball is coming down, then it is spending a certain amount of time on the ground, okay, যে impact time, then it is bouncing back up but to a lower height, then it is again coming back down, then it is again spending an impact time on the ground, then again সে আবার bounce back করলো but again to a lower height than before, then আবার সে এরকম নিচে নামলো, a certain impact time পাস করলো, then আবার সে আরেকটু কম হাইটে গেল। So this is the displacement time graph. I want you to actually sketch the velocity time graphs, the velocity time graph and the acceleration time graph of the ball. Alright, I want you to sketch the velocity time and acceleration time graph of the bouncing ball. তোমাদেরকে তো ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফটা স্কেচ করে দিছি, তোমরা বাকি দুইটা ড্র করে দিবা, ওকে। সো চেক পয়েন্ট কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড দিস, যে বাউন্সিং বলের জন্য ভেলোসিটি টাইম অ্যান্ড অ্যাসেলারেশন টাইম গ্রাফগুলো স্কেচ করে দিবা। সো দিস উইল বি দ্য হোমওয়ার্ক ফর টিউসডে, ওকে। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে, আল্লাহ হাফেজ।